సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. Now we are going to discuss plastic materials, plastic padarthalu. What is the plastic? Plastic means permanent deformation of elastic materials. Plastic means permanent deformation. Permanent deformation. Plastic means permanent deformation of elastic materials. Now, first of all, what is the formation? Formation means produce. Formation means produce. Reformation means reproduce. Reproduce. Okay. For example, we apply the external force on the rubber. This is the rubber. We applied the external force on the rubber. We applied the external force. After we remove the external force, same the rubber is reformation. Reformation means as it is position. As it is position. This is the rubber. We applied the external force, then we remove the external force. The rubber as it is same formation. అంటే ఈ రబ్బర్ మీద ఏదైనా బాహ్య బలం ప్రయోగించినప్పుడు సాగింది, ఆ బాహ్య బలాన్ని తొలగించగానే యథాస్థితిలోకి వచ్చేసింది, రీఫార్మ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో this type of materials are known as elastic materials. Elastic materials. Okay, but the plastic means permanent deformation. Permanent deformation means we applied the external force. We applied the external force on this material. We applied the external force on this material. Then this material break. So this material permanent deformation, permanent ga deformation అయిపోతుంది. So this is the plastic. This is the plastic. Okay, this elastic limit and plastic limit we show on the this graph. Okay, first of all, plastic means permanent deformation. Plastic means permanent deformation. Let us consider stress and strain. Let us consider stress means here external force. Stress means let us consider stress and strain curve of a material. Stress and strain curve of a material. For example, we apply the stress, then the body gains strain. So let us consider stress and strain curve of a material. The plastic behavior of a material can be studied by plotting of curve between stress and strain. Okay, the curve is known as stress and strain curve. Stress and strain curve. So this is the curve. First of all, on the x-axis take the strain, on the y-axis is stress. Okay, we applied the stress, then the body gains strain. Okay, first of all, this is the O, then O to A is the elastic limit. Elastic limit. Okay, in the region of OA, stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain. This is the Hooke's law. Stress is proportional to strain. Then we increase the stress, then increases the strain. We decreases the stress, we decreases the strain. So in the region OA, the stress is proportional to strain. Here
this is the Hooke's law. This is the Hooke's law. This is the Hooke's law. Okay, in the region OA, the Hooke's law is obeyed. So the wire is here, the wire or the elastic material is perfectly elastic up to point A. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం ఎంత స్ట్రెస్ అప్లై చేసినా సరే బాడీ మళ్ళీ తిరిగి యథాస్థితిలోకి వచ్చేస్తుంది, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ పొజిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇన్ ద ఓఏ రీజియన్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ అప్ టు పాయింట్ ఏ. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్. దిస్ ఈజ్ ద ఎలాస్టిక్ రేంజ్. దిస్ ఈజ్ ద టోటల్లీ ఎలాస్టిక్ range. Okay, after point A, as the load means here external force, as the load is increased, the wire gets stretched. The wire gets stretched means సాగుతూ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ఏ తర్వాత బి వరకు ఏమవుతుందంటే ఆ వైరు సాగుతూ ఉంటుంది. వైర్ కానీ ఎలాస్టిక్ బాడీ కానీ సాగుతూ ఉంటుంది. దట్ బికాస్ ద లోడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఏ ద లోడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, ద వైర్ గెట్స్ స్ట్రెచ్డ్. నౌ ఇట్ గెయిన్స్ ఏ పెర్మనెంట్ సెట్. పర్మనెంట్గా సెట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసి కొద్ది అది పర్మనెంట్గా సెట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, on increasing the load further beyond, this is the yield point. That means on increasing the load further beyond yield point B, the extension of wire increases rapidly. Okay, then after point B, without increasing load, the wire is automatically extension. So this is the yield point. After yield point there is no increasing load, but the wire is extension. వితౌట్ ఇంక్రీజింగ్ లోడ్. అంటే వితౌట్ ఎనీ బాహ్యబలం ప్రయోగించకుండా కూడా బి తర్వాత వైర్ సాగుతూ ఉండిపోతుంది. ఓకే, నౌ దాని తర్వాత బి తర్వాత ఏమవుతుందంటే ప్లాస్టిక్ కింద మారిపోతుంది. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు దిస్ ఈజ్ ద ప్లాస్టిక్ రేంజ్. ఓకే, that means plastic is the deformation. So ikkadi nunchi ikkadi varaku elastic limit, OA region is the elastic limit. బాహ్యబలం ప్రయోగించిన తర్వాత బాహ్యబలాన్ని తొలగించగానే అది యథాస్థితిలోకి వచ్చేస్తుంది. దీని తర్వాత సాగుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద yield point. ఆఫ్టర్ yield point there is no increasing load. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయకపోయినా సరే ఆ తీగ కానీ ఆ వైర్ కానీ సాగుతూ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ బి నుంచి సి వరకు దట్ ఈస్ ద ప్లాస్టిక్. సో దట్ మీన్స్ ప్లాస్టిసిటీ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ టు బి permanently deformed after the load is removed. This property of material has importance in deciding manufacturing process like forming, shaping and etc. operations. So finally, plasticity is the ability of materials to be permanently deformed after the load is removed. This property of materials has importance in deciding manufacturing process like forming, shaping, etc. operations. Okay, plasticity is the ability of materials to be permanently deformed after the load is removed. So plastic means permanent deformation.